Next, okay. Puntahan natin yung global market. Dito muna tayo mag-focus. Okay? Maganda kasi overview tayo, top to bottom view. We focus on the global markets, how it can impact our local market as well. Diba globalization tayo. Baga yung impact niya, diba? Merong connection talaga eh. Kaya top to bottom view ang analysis natin. We start with the global markets. And then as we move along mag-focus tayo sa local markets natin. So, makikita niyo yan, di ba? Kaya ako pinapresent din ng global markets, makikita niyo yung relationship nila. Are they positively related? Are they negatively related? Or neutral lang sila? Okay? So, yan yung gusto ko matutunan din nyo today. That is why I'm going to present the local and global markets first before we go with the stock picks. Okay? Top to bottom view tayo. Okay? First one is the Dow Jones. Okay? So, Dow Jones, this is sa US. Diba? So, US market closed last night at 31,041.13. Diba? Alam niyo na, nagka-riot na sa kanila. Ito eh. So, alam naman natin na sino nanalo presidente, si Joe Biden. I think the market generally likes the result. Diba? Gusto nila ng change. The market reacted positively sa results ng election. Market positively reacted sa results na pinonfirm na nila si Joe Biden. Diba? Nagkaroon ng kaunting gulo dun sa Capitol. And buti na natapos din naman agad, but it's very alarming na may division pa rin sa country nila. Okay, so hopefully magkaroon na ng unity as they have a new administration. Okay, si Joe Biden. Sana si Joe Biden, imbes na maging divisive yung US, maging ma-unify na niya. Okay? So, right now, the market loves him. The market loves Joe Biden, as explained in this uptrend channel. So, the Dow Jones closed at an all-time high. The Dow Jones closed at 31,041.13. Diba? So, alam natin, uptrend ang Dow Jones. Bullish siya. What's the trend? And then, the support and resistance zones. Okay? Critical yan. So we expect a support zones bullish lalo as long as mag-hold ng 30,000 and 29,643.64. Next resistance target natin, I won't be surprised pag nagtuloy-tuloy siya mag-hold ang 30,000. We can target 32,000 next sa Dow Jones. Okay? So, yeah, 32,000 to 36,000 ang tinatarget ko sa kanya pag nagtuloy-tuloy ang Dow Jones, okay? Pag nagtuloy-tuloy itong bullish uptrend natin as ito. So, kitang-kita naman natin sa 36,000 sa Fibonacci projection. So, I'm using Fibonacci projections, I'm using trend lines, I'm using support and resistance, I'm using 15-day RSI as well. Okay? So, if you're asking me ano yung ginagamit ko mga indicators, basic lang. So, I don't want it to be very complicated. Kasi yun isa sa mga natutunan ko, you need to keep it simple and short. KISS, kumbaga. So, you don't have to learn everything. Mahalaga, profitable ka and comfortable ka sa charting tool mo, yung trading system. Okay, so with the Dow Jones, bullish tayo. Next, Nasdaq. Kumustahin naman natin yung Nasdaq. So, Nasdaq. Mas malaki yung screen natin. Nasdaq Index. So, yan. Nasdaq Index. So, I'm a bit cautious last night na napansin ko. Akala ko baka magkaroon ng bearish divergence. But however, the moment na nag-close siya, ayun na, 12,939. So, the moment it breaches this resistance zone sa 13,000, magiging bullish bias na naman tayo sa Nasdaq. So, it could test the next resistance zone sa 13,500 and 14,000. Okay, as long as mag-hold na itong 12,500 and 12,200 na support zones. Okay, so the trend is your friend until it bends. So same sa Dow Jones, bullish scenario din sa Nasdaq Index. Okay, the US market remains healthy, to be honest. Okay, as supported by this trend line at yung mga support zones that we have identified. Okay, sino dito yung nagbabantay ng oil? So, yan.
bad news guys, no? Expect nyo, di ba? Sino yung nanood dito nung year-end outlook natin, no? So, di ba, we believe na, yun nga, bullish si oil, no? Magkakaroon ng expect more oil price hike in the coming days as shown by this bullish uptrend line sa oil. So, we're looking at the weekly chart. Next, oil now is doing 51.11. Okay. So, alam natin trend is your friend until it bends. Uptrend pa din siya, just like the Dow Jones. So, the oil is now targeting 52.27 and 54.61 na resistance zones. So, bullish as long as mag-hold tong 47 na support zone. Okay. So, bad news guys. Tuloy-tuloy pa rin ang oil price hike. So, apologies. So, we have a bad news sa oil. Okay, so bakit? Diba? So, diba? Nag-reopen na economy, number one. So, may demand na, transportation, dadala na tayo ng mga kotse. Diba? Hindi lang naman sa Pilipinas, sa ibang bansa. Secondly, diba? Napansin nyo, may mga flights na rin na aeroplano. Nag-uumpisa na rin yung demand sa oil. And last but not the least, yung factor ng winter. Winter, nagsarado yung mga hydro plants, di ba? So, hydroelectric power plants. So, ang demand nila ngayon, diesel, power muna. So, possible kaya tumaas din ng oil, di ba? Kailangan din nilang palamigin, painitin yung mga countries, di ba? Yung mga people that are living sa mga winter, nakaranas ng winter ngayon. So, kailangan nila ng heater, no? Kailangan nila paano aandar ang heater, di ba? Diba? Hindi naman pwedeng electric power lang palagi. So, kailangan mo ng diesel, kailangan mo ng oil to power these equipments. Okay, so this explains the bullish bias sa oil. So, as long as mag-hold tong 47 and 50, I won't be surprised if balikan na tong 54 and 59 dollars per barrel. Okay, so watch the bullish transition ng oil. Okay, so yeah, Bitcoin. Who among you here are investing in Bitcoin? Sa mga nag-trend following dyan. Okay, did you know during March and April na recommend natin yan sa UTrade? So are there viewers here na kasama ko na nung March, April, May na ni-review natin yung Bitcoin at sabi natin pwede nang bumili? I think nag-recommend tayo na nasa dito pa lang siya, no? Nasa 4,000 to 5,000 level na siya. Pa-recover na siya. So congratulations. I hope nag-hold kayo ng Bitcoin. Okay, right now it's doing 38,000, no? After encountering a resistance here at 40,402. Okay, so if you will ask me paano ang strategy kay Bitcoin, buy the dip. Buy the dip. Diba? Para ngayon, after it encountered the resistance dito sa 40,402, so nag-correct na siya. It's now down by 1%, diba? Nag-test pa siya, diba? Tingnan natin yung daily chart. Ayan. So, based sa daily chart, ito yung support zones na nakikita natin. Near 36,618 at itong 34,800. So, dito kayo mag-aabang kung gusto niyo bumili ng Bitcoin. Okay, as a beginner, ano yung marirecommend ko? Yung coins.ph, di ba? So, yan, si fiancé ko, din siya nag-i-invest ngayon sa coins.ph. Ang maganda kasi doon, nakapangalan sa inyo account. And pag kumita kayo sa Bitcoin, yung kita pwede yung ipangbayad sa mga bills. Malaki. Kumbaga, parang GCash yung coins.ph. Diba? Dynamic siya. Okay? So, yung pagka naman mga serious trader, I think gumagamit iba ng Binance. Binance. Okay. Pero ako, coins.ph mo nagamit namin. So, yan. If you're planning to buy Bitcoin, you buy the dip. So, assuming near 36,000, 35,000, 34, pag nagkaroon ng mga semi-panic, mabilis kasi, volatile yan. Tandaan nyo, maliit lang yung dip niya, bibili na kayo agad. Okay, dito siguro pwede kayo mag-testing dito, 38.7, tapos 36 yung susunod, 35. Every $1,000 siguro mag-buy the dip kayo, mag-average down kayo. Okay, so next resistance target ko sa Bitcoin, di ba? Pag nag-hold na tong 34,800 at 30,000, bullish bias pa rin tayo. Ang next resistance target ko sa kanya this first quarter should be somewhere around 46,000 na.
46 to 50,000. Okay? Ang gusto kasi natin sa Bitcoin, maganda, mag-consolidate muna siya. But yun nga, problema talaga, tuloy-tuloy eh. Ang taas ng demand, parabolic siya. Okay, so you buy the dip na lang. Hindi naman yung sunod-sunod na tataas. So, abangan nyo na lang yung mga dip. Mabilis siya, given volatile. Diba? Ang gusto ko kasi mangyari sa kanya, maulit na tong ganitong klaseng consolidation. Diba? Ito yung masarap mag-accumulate. Okay? Pero ngayon, huwag kayo magpa-FOMO. Okay? Ang kailangan nyo lang is mag-abang kayo sa dip. Watch the support levels. Diba? Monitor nyo siya palagi and expect volatility. Expect volatility given the RSI is already 90 and above na. 99 weekly. 94 yung weekly. Daily naman is 83. So, parabolic na siya talaga. Paparabolic. Okay? So, yun lang ang caveat natin sa Bitcoin. So, expect volatility, but the long-term and medium-term trend is your friend. So, dun kayo mag-aabang sa support zone. You buy the dip, konti-konti. Ka-average down kayo. Okay? Ganun. Huwag mag-all-in sa isang price level. Abang lang kayo palagi pag bumababa siya. The trend is your friend until it bends. Mas maganda, bias low as you can. Okay? Next, ito. Gusto ko rin mag-invest kayo dito sa Ethereum. Ito sa mga, yan. Dalawa kasi yung monitor ko, Ethereum saka itong Bitcoin. Ethereum US dollar. Okay? So, Ethereum US dollar, expect it to range at 1,014 support and 890. Ito yung support zones niya. Resistance target natin, 1,600. At itong all-time high niya. 1,600 saka itong 1,420 na all-time high. Okay, pag na-break na yung all-time high na 1,420, expect it to test 1,700 to 2,200. Tuloy-tuloy yung uptrend niya. So, continue to buy the dip. Mas maganda below 1,000 kung makakabili kayo, $1,000. So, $1,100, $1,000, $900. Doon tayo mag-aabang-abang. Bantayan natin yung mga support zones niya. Okay? So, trendy share trend ng Tilit Bench. Kita-kita naman natin. Bullish pa itong si Ethereum. So, next, yung gold, no? Si gold, yeah, binabantayan natin si gold. So, si gold kasi, alam naman natin, inversely related yan sa market. Pag tumataas ang gold, there is fear, there is risk aversion sa market. Lumilipat sila sa mga safe haven assets like bonds, at isa na yung gold doon. Okay, so binabantayan natin itong gold kasi gusto natin magpatuloy pa rin yung downtrend channel niya. Okay? So, as long as below 1965 and 1906 ang gold, as long as tuloy-tuloy pa rin yung downtrend channel niya, it's good news for the equities. So, risk-on mindset ng mga investors. Okay, so pray mag-hold as resistance pa rin itong 1965 at 1906 para tuloy ang ligaya natin ngayong January effects sa market. Okay, monitor nyo lang yan. Kasi hindi siya pwedeng mag-break out na ng 1965 at i-test tong 2,000. So pag naging malakas ulit ang gold, expect nyo our markets will be weaker. Inverse yung relationship nila. Okay, clear kayo dun guys. Monitor nyo yung gold para magkaroon kayo ng mga warning signs kung magiging bullish ba or bearish naman. Okay? So let's go. Local market review tayo. So let's begin with the dollar peso. So saan ba nag-close ngayon ng dollar peso? So, let's look at the BSP website. Yeah. So it closed at 48.05. Again, the dollar peso closed at 48.05. Okay, 48.05. So yan. Bearish. Ang trend niya, bearish. Pag bearish, the dollar is weak and the peso remains strong. Okay? Diba? Alam natin yan. Diba? Dollar, peso. Pag mababa ang dollar, peso, alam natin mas malakas yung piso versus the dollar. So this explains yung downtrend channel niya. Diba? This downtrend channel explains the strength of the peso since the start of the pandemic. Okay, so from 52 ngayon 48 na lang siya. Okay, so support zones ni dollar peso, alam natin lumalaban yung 48 at itong 47.32. Okay, anong magpapa-bullish bias sa atin sa dollar peso? So the dollar peso needs to stay above 48.63 para maging bullish bias itong dollar peso. As long as mababa pa rin itong
As long as below 48.63 itong dollar peso, expect it magiging weak pa yan. Expect nyo mag-range lang yan 48, 48.38, 48, 48.63. Okay? Yan. So, anong good news to? Good news to sa mga importers. As long as malakas ang peso against the dollar, so mas mababa yung cost to import. So this is bad news sa mga exporters. Okay? So salo na sa mga dollar earners. Okay? So yun. So prepare lang po. Bantayan lang po natin. Pagka nag-above 48.69 dollar, bullish bias tayo. As long as below 48.63 siya, it could be a consolidation or bearish bias.